Dumelang badudi kaofela khutlo tsa South Africa. Wa bua mo ke Mrs Mabotja. Ke ena mosimolli modiri wa dio tse kaofela tse di leng mo pele ga rona. Ke ena simolotseng dibata tsa Mmino Cultural Group. Nna ka lebitso ke nna Beauty Zwane, a former group member ya dibata tsa Mmino. Ke nna Selina Noka, o mongwe wa member wa dibata tsa Mmino. Ka lebitso ke Mpho Mabotja, ke nna morwedi wa Esther Mabotja, the founder of dibata tsa Mmino. Nna ka lebitso ke nna Puleng Metlhapi. Ke thomile di dibata 2014. Kgang ya Mmino e tswa kgakala mo botshelong jwa me. Ke simolotse go bina setlhopheng sa Hammaskraal se ba reng ke Sebatakgomo. Ke mo leng gore ke a ntse mmino wa Setswana. Ya re gantse ke dutse foo be ke tla ke move ke nna le mama mo Pitori. Okay, then ha ke fitlha ke motho le mmino wa setso, ke tlile Pitori ke me groove o itse bana ba rata dilonyana tseo ka reng di snacks nyana so ba groove ba nna di biri ba rata di bakadi. So ke a kena ke ngwana magaeng ha ke tsena ke tla beile ke re motho mong ke tla fitlhela group ya mmino wa setso next. Ga e simolla dibata tsa Mmino e simolotse ka ngwaga wa 2011 ntse e le di 10 tsa June. Re thomile really 5. 2 e le bana ba me ba ka mo lapeng ba ga Mabotja and 3 e le bana ba mo strateng sa me. By the time it was called BTSM and China Boy. Ntse ke sa itse gore ke ibitse eng, ke simolotse ke bitsa ka di-abbreviations tsa mabitso a bona. Ke simolotse ke dira mmino wa manyalo. The time re thoma this group, yo, ne ke re ke a joke, you know. Ha mampare re nyaka thoma group re bine tsa manyalo, eng. Re simotse ka re ke a tshameka, but ke sa tshameke. Ne ke bone a beautiful thing. But my mom was like, nah, I don't think so. I was like, okay, it'll try out, you know. Ra simolla re ntse re bina mo kretšheng e go e biziwa Matari Daycare. Ke yona ya go ribolla dio kaofela, ke yona ya go dira gore Makoti Cultural Group e gole e fitlhe mo e leng mo teng. Re bina tsa manyalo, would go places, you know, having fun, really teenagers. Ke ba ntse ba bina mmino wa manyalo. So ka re ke fitha ka ba kra ba ntse ba bina mmino ka joina group ka bina le bona mmino wa manyalo. Re a ya fela yalo re tsamaile ka yona BTSM re bina go manyalong ka gore ntse re bina mmino wa manyalo. Then ka bona gore mmino o manyalo ga o ne konkisang teng, be ke ba raya ke re bana ba ka a re nneng fatshe re dire something se se meaningful. Ga ke re mmino wa manyalo ga o meaningful, ke lebeletse gore mmino re tlo re o dira re tlo itsagale abroad or re tlo itsagale lefatshe ka bophara. Re ntse sa bina mmino wa manyalo ra tloa ra bina ra thoma Mampha thoma mmino wa Matswana. Ke nna group leader ya bona mo dibata, then ke ne ke ruta basetsana go bina, ke ba ruta dipoko, like ke tla gore at least re nne mo paging e tshwanang. Ke mo e leng gore ke dutse fatshe ya re ga re simolola ro beya ro thoma re bana re bina mmino wa setso, ke re thoma re bana ke sa itse gore re ka ipitsa bo mang ka gore lebitso la ka la gospel ne ke bitsiwa Makoti. Ebe ke tha group ye Makoti Cultural Group ka 2012 ga re thoma re bina mmino wa setso. Okay, re bina tsa manyalo and then the name changed. Re thoma bina Setswana ya ba dibata tsa Mmino. Okay, and then ya re ka 2012 mo June nyana so ebe re kry gig ya party mo local mo leng gore simolotse re bina ko teng. A time ne se yo re bina ka masela
wa itse ene sone re no thiba at least ditho tsa mmele di nnanyana ka mogare wa bona ga sa nka ra bina thata ka mmino wa setso ntse re ithuta ntse re apaya pitse ntse re ithuta ntse re apaya pitse until ka 2013 re simolola yaanong o ka re thoma go itsagale re simolola ra re ka gore ga se nke re tsepame thata mo kopelong ya go dira mmino wa a cappella wa setso ke re bina ka di-CD but re bina ka dipina tsa batho ka bona re go bina ka dipina tsa batho ga wa loka ke thoma ke re a recordeng re kgone go bina ka mmino wa rona wa setso e le dipitsana tse e leng gore re itlhametse tsona ke e le gore ka 2013 re a simolola re ntsha album rena mathomo e bitsiwang koloi ya molelo re tsamaile fela ka yona yalo mara ga ya nka ya re direla mara ga ntse re tsamaya se re bina ko di-cretcheng ko manyalong ya nantse e itsagale hela yalo then ga ya nka ya dira bontle ka ga ne re tshepile gore e ka re direla bontle 2014 ke e le gore ra simolola re dira event ya rona ya mathomo ntse re bitsa Itsingwao Cultural Calabash ke mo ithomile mo teng ka 2014 re simolotse gona mo motseng wa Phomolong motseng wa Mamelodi ke mo re dula mo teng gona mo ke la bona ke mo mekhukhung mo re bitsa mo squatter camping sa rona ke mo re bolotseng talente e ntsi mo teng ke mo ke kry-ileng bana ba bantsi mo teng ya nna tse e kry-a maloko fela yalo mo 2014 until 2015 ke iphitlhetse ke na le bana ba 40 empa fela ka re bana ba bang ba ya ka ba bang ba ile ba tlile ba sena lerato ba bang ba tlile ba na lerato ba bang ba lerato ba le kelentse ba le mo tseleng then event o ya ribolla ke mo re kgonneng go kopana le kgosi ya rona kgosi ya Mamelodi e leng Ndabezitha Mabena ke mo re kopane le yena ka 2014 ke yena wa re tsaya a re kopantsha le ba bang ba Batswana mo camping ya Indoni ya Miss Cultural Indoni ke mo leng setlhopha sa ka 2015 ke mo se gotseng thata ka gore ke kry-ile maloko or ke kry-ile di-member from Hammanskraal from Joburg ke mo ba tseneng mo teng then ra ya fela yalo ra iphitlha re ile Durban finally ka 2015 ke gopola la ntlha ebile ke ne ke sa tshepe ke nametse bese e tla mo le bridging utlwa ke goa ke moya o ngota he ke re matlho ke bona lewatle go le blue ke fitlhile Durban a ka tshepa gore nna ke tla gaka lewatle wa itse no ka re ke bona modimo a dumetse mo go nna so ka dibata ke tsamile pele ke tse ngata ke fitlhile Durban ke tlha Soweto theater ke tlha gape le di-campe tse ngata then re kopane le ba bang ba Batswana but re le setlhopha se one re ile Kingdom of Batswana re kopana le merafe e mengwe ya South Africa ke mo South Africa re na le merafe e mentsinyana ke mo e leng gore 2015 queen ya rona ya 2015 o sala a fitlhella top 3 but hanke a fitlhella gore e nne Miss Cultural then ra boa 2016 ke re tlo hosta hape event ya rona yona ke na le bopaki ba teng ke sorry cover ya teng Ashimo e ngwetse dibata tsa mmino e na le Zodi ke mo leng gore re iphitlhetse dibata di gola thata ka yona event ya 2016 ke mo leng gore ga ntse ke tsamaya ntse re sokola yalo ntse tsamaya sokola yalo ke mo leng gore ke kry-ile batswadi ba e leng gore ke di-membera tsa setlhopha sa me and then ke mo leng gore sa ra kgona go change dibitso ya setlhole e nna Makoti ya nna dibata tsa mmino e tsamaile hela yalo event e ke yone e leng gore e beile dibata tsa mmino mo mmepeng o leng gore dibata tsa mmino e mo teng then yona 2016 go ke mo dibata e thomileng gore yaanong e kgona go binela di-government event gore mo di-function tse kgolo ke mo leng gore e tsene ya tsena le mo di-Department of Art and Culture mo leng gore tse ding tsa tsona e di winne mo e tsamaya mo teng dibata e ya wina then ya tsamaya fela yalo ke na le Mrs. Zota Bopape e le organizer ya group
then ra kgatlha yalo ke re thoma pe re tsamaya yaanong re tsena re ya bo Soweto re tsa ko Soweto theatre re ya ko bo Zindala Zombili re kena di-commotion tse ngata then ka gore ne ntse e bina fela yalo mo pele ga ka mo go na le di-cup tse leng gore dibata e tsamaeleng ntse e di-winner and then the same 2016 dibata ya ntsha second album e bitsiwa re dibata album le yona ke e ke tshwere le yona ga tsanka ya re berekela bontle mara ntse e phusha fela yalo ke e leng gore e bua ka bophelo ba dibata ke yone e buang ka bophelo ba dibata go ya fela yalo ya re ga e thoma e re 2017 2018 re santse re hostile event ke le gore mabaka mola a re thibela fela yalo e bape ya re ka di 7 tsa April e le 2019 ke re hosta event gape mo ke le gore dibata tsa mmino ya itsagale ko bo Rustenburg Taung Kimberley Joburg a ke re Mortele e seholo ka bo Hammanskraal ka mo Mpumalanga JS Moroka municipality ke mo leng gore itsagale ke mo leng re e dise ditlhopha ka go fapana ka ha yona re sa lebella gore e bina Setswana re boletse gore re bina setso re biditse Matsonga re biditse Mazulu re biditse morafe wa Mapedi ke mo leng re bata e godile go fitlha mo e leng gore e le mo teng then go ya fela yalo ya re 2020 dibata ya re bulla yaanong e busy ka album ya bone e leng gore ka se bue now e santse e le busy le gore ya apeiwa but ga senke re ilokolle e tla fitlha mo e leng gore a ilokolle ke mo e leng gore dibata yaanong ya itsagane e kena di-competition e tsena ka fa ya tswa ya di-eventeng ya winner e dirang ke mo e leng gore ke kopane le maloko ya re ga ntse ke tsamaya e be ke kopana le mme o e leng gore hila bona a re ba ke bana ba ka nka se ba tlogele mme o teng mo caveng yaka mme o teng wa apere Sepedi o bile o tshware mike wa bontsha gore o ntse a bua mo eventeng ya rona ena ke mme Hunadi leina la ka ke Molesiwa Hunadi Masemola. Nna ke kopane le dibata tša mmino ka 2016 re le eventeng ya culture ke ge ke kopana le bona ka thomo enjoya the way ba binang ka gona ka thomo tsefelwa ya bata ba gore nna le bona re a tšea di-contact gore re tle re kopane ya ba gona ge re kopane re thomile re tsamaya di-evente mmogo ke kopane le mme Makuti Mabotja nna ke mmitša Makuti mo go dibata tša mmino ge re ntše re kopane re be re tsamaišana ge ba go na le di-evente ke be ke ba botsa le bona ge go na le di-evente be ba mpotsa gore go na le di-evente mmino wa bona ke mmino o hlokileng o e lego gore ga o swane le mebino e mengwe ya setšo ke rata setšo ka tsela e makatsang ke motho le setšo ke tšwa lapeng la setšo so dibata tša mmino ba nkgopoditše gore setšo ke ntho e bohlokwa ene ntho ke e ratileng ka bona ke gore ba kgotleletše ka gare ga setšo sa bona ga ba boela morago re tsamaišane mmogo go bo fitlhelela ba tsamaya di-competition ka moka ke ntse ke support-ana le bona nna ke chairlady ya GBV ka mo batho Phanda ka bona gore go kgatlhega ga bona ba tla tsamaišana le our community forum ka kgopela mme Makoti gore ke kgopela o tlo be phate ya rena ga ntse a bina ka mogare a kgone o tšea le bana ba e le gore ka montle ka mo ba sokola ba tsamaya di-strateng a ba tloše strateng le GBV e kgone go fokotšega ka gare ga community tša rena se sengwe se nka se bolelang ka dibata tša mmino ke gore mo ba tsamaya go ntse ba bontšha kgatlhego go culture ba bontšha kgatlhego go setšo sa bona ga se ba ješe dihlong ebile ba bina ka lerato le a le bontšhang bana ba ke lerato le nna ke le goditšeng mo yena
ga a felele motho pelo every now and then go dibata tša mmino mo ke le go ntshe wetse ba re wa omana but the way ba šetse go ba motlwaetse ka gona ba mo enjoya ka bona ke kgatlhega ke motho ile go gore every now and then mme Makoti ga na le bana ba feela like ba feela relaxed ba feela gae ba feela gore ba mo gae mo yena mme Esther ke mme o leng gore o bogale thata mo dilong tsa gage o rata dilo tse di tsamayang ka lenaneo o rata dilo tse di tsamayang ka matla le ka tsela ke ne ke bona e le mme o leng gore man ha right gore a ka bula group mara mo saeteng e nngwe ka utlwisisa gore ke mme o leng gore o batla selo se se tsamayang ka tsela that is why today re le mo teng re performile di state theater re performile ko di Soweto theater re tswa o performa di hoteleng re performile mafelo a mantsi because of mme Esther Mabotja ebile o ile a feleletsa e ba parent mo rona a re guide a re bontsha because of go bereka ka teenager it's not easy ga ba felele pelo ngwana le ga palelwa ga re ngwana o a palelwa o tsamaishana le yena go bo fihlella ngwana a kgona Yo, this group, even Mampo, she's amazing, you know. She was like a mother to us. We tell her everything and anything and not support her. ke fela ka re group e ntsela yena too much he ke matla ke di bata like ka montlong ra mo shota because o na le lerato la mmino ho matla ke group ish wa itse mo o tla bona na pila motho ke mmaka or pila ira because ra mo share so like se rena ka hore ka mogele hore mmaka o na le bana ba ntse go ntle so like ra mo share re bana ba gae kaofela so like se jo sa rena ne le setso re bua ka setso bona mo go tlhomolong gore ra mo teng ntho go le leng gore ka dibata ka e rata ga re group ya mmino wa setso ka maso ra thekana le ka lotse kaofela like re family re so go monate re kopane re opela tsekeng re feletse re le bana ba motho so nna mo mminong ka ga ke bua yana ke na le 26 years ke na le ngwana wa ntlha mosetsana I'm an independent responsible woman because of group e ke na le maikarabelo ke na le maitsego in shape le gore ke tla ke nne mosadi wa nnete ke itse gore ke batla eng mo botshelong jwa me like batho ba ntse ba nna rawa mme o mokana a apere a thaya dirupitso tse mo ntle ntse ke bina le dibata tsa mmino ka iphitlhela le gore ke mo gare ga group ya dibata ke kry-a ke le star and then bongwe bontsi ba batho ga ntse ke performa mo le lerato and everything wetse king ka ipona gore wetse king ka ntlha ya dibata tsa mmino I am super so ke a leboga thata tota ile gore re tlo dira video ya rona e leng last year ya corona ne ke tshogile mara ke ile ka kry-a rotloetso from di member tsaka ka kry-a di rotloetso from ownera le di producer tsa rena gore ga o leka lehumo ga le tswe gausi so ha ntse o leka o pusha o tlo feleletsa o le somebody o leng gore wena no sa nagane gore o tla nna yena so I am so happy about dibata tsa mmino le maitshwaro a rona le maitshwaro a ownera ya rona ka mokgwa a re berekisang ka teng then me go na di antsaya a re aowa mme Makoti ke mo mokgatlong o itseng ke batla o kene mo mokgatlong o ke community forum e ya thusa mokgatlo o bitsiwa batho phanda ke batho pele ke ona mokgatlo o leng gore ge di batla ntse di sokola ntse di ya ka fa le ka fa di sokola re kgopela dijo re kgopela eng because la bona mo ke dula mo teng ke dula mo squatter camping e bila ha ke ne space but
gona ntse ke sena space dibata e dira bontle mme a ba a nkentsha mo e leng gore right now dibata di eme ka maoto le gore mola le mola bo problem a rene e re nang le yona re sokola ka transport ebile ke na le bana ba ba tlhang kgole ke na le ngwana a tlhang Lesotho ke na le bana ba ifa ba ba tlhang Joburg ke na le bana ba 8 ba ba tlhang ko under JS Moroka municipality he ba tlile kwana ke a sokola ka marobala ke a sokola ka dijo empa fela ntse ke tsama ke kgopela se bang ke kgopela gore ba tlile kwana like no ba le teng re tlo nna le performance because of re tlo hosta event ka di 11 September ba tlile kwana le yanong ga gone sepa ga rene dijo empa fela ka itse gore ntse ke kgopela ntse ke tsena ka fa ntho engwe le engwe e tla loka. Then Dibata is a registered company, a registered NPO naka 2016. In a Steve Katie. And then Honi Anung Dibata, if a let's in a Maluko at 25. Nakiwi Mewabona, Kimutiri, Kimuribuli Wabona. So Gasabaka, Nte Emuli Emwi, Awa, Okar Itata, it's a massintla, but Impaferra, Fale, Nansense Kupi Warewa. Ntse re emela re tinta fela yalo ke khatla gore bana ba ke nang le bona ba talented le nka ba omanya ka re ho manya na ke omanya santse ke bua nnete ke omanya le ke ba omanya ba itse ke ba omanya tsa go fopile ga se taba ya go dibata he bana le ba bina ga re ba ruti maikarabelo ga re ba ruti melao ba itse and then bona ka bona ba felletse ka talent o mong like for example mo groupung yaka ke na le a leader e leng gore wa composer dipina ka ofela tse re tlang ka tsona tse le mo sing tsa rona ga se dipina tsa batho go na le composer wa composer ngwana di tsela ha ke impha mabotsa ke na a composer and then ke na le four choreographer ba khona nna fatsi le ba ka ke lebella kwa le but ba nna fatsi ba kopantsha ditaba tsa bona ba kopana nthengo le nngwe in na right then ngwaho e be le gore ka 2020 last year re kenna competition ya Zindala Zombeli ra tsana competition ya Ishashalatsi ka ofela tsona ga ra di win and then e be le gore go na le ngwana o mong o nna le botlwane a bantsha re mama go na le competition e teng ya Trenta mo Facebook e bitswa Chisa Talent ke kopa mama le itsenne because of ke itse le na le yang then e be ke thomile ke nyatsa makarne ka re ga se a se live o romela fela a video then heli right ba o romella then ke tlo tsena competition ya Chisa Talent and then e be le re gopela batho at least ba gona gore likeela ba re likeela then e be le re ne ka ra ha re lebelleng gore judge di reng then ke le gore tlo tsa portion 2 ha tsa portion 2 then e be le gore ne video ne re shotile ka phone then e be ke romela go Chisa Talent e be ba kgetha gore ke tsile portion 2 then ke ka bo go ke irang ka teng gone ya no shootang a documentary gore ba khone o itse bophelo ba dibata from ko motho mo botsamaile yang so still re a sokola ga re di fate gore di kirang ko te santse re sokola re kopa mola le yanong ga gone motho o leng gore wa re fanta ga gone company e leng gore ya re fanta rona ka borona re a itirela ga re bina re krele 50 ranta ke yona re patelang ka yona whatever se tebe re se dirile le gone ya santse re sokola ga rene attire e feletseng ga rene proper attire santse re sokola mola le mola but ka gore modimo o teng no ntshongwe lengwe e re dirang re bisa modimo pele ke yena a re etellang pele ke ka mo go until dibata e emeng ka teng e bile itse ga lefatshe ka bophara ho ba batla re na le Facebook page re na le YouTube re na le link ya rona ntho engwe lengwe e teng for ho batla ra romela re ya go YouTube subscriber ho re batla romela go paging ya go paging o ga di bata ke mo ka kakaretso ke sesobo ka ntshitseng history ya dibata ka teng nna ke le so ke no ba mmelong gore ke phuthile bana mo strateng ka ha ke sa batla go bona ngwana a ntse mo strateng a sa itse o etsa eng ka mo go ke ba phuthileng ka ba beya ka ba groupa ga re dire fela mmino wa Setswana ba dira poetry go na le theater bona ba na le ka ofela e be re na le gospel e na le mmino o fapafapaneng mathatata strength sa rona se mo setsong mosetso sa Setswana ke ka mogolong o dibata ba teng ma felletse e tla ba mo ke a mmino wa setso ba bangwe ba bona ba ka ikotla ya
bangwe ba bona ba tla ipotaya bangwe ba bona ba tla sia ka mmino wa setso bangwe ba bona ba tla ipotaya bangwe ba bona ba tla ipotaya bangwe ba bona ba tla sia ka mmino wa setso ya mmino wa setso ya mmino wa setso bangwe ba bona ba tla ipotaya bangwe ba bona ba tla ipotaya bangwe ba bona ba tla sia ka mmino wa setso bangwe ba bona ba tla ipotaya bangwe ba bona ba tla ipotaya bangwe ba bona ba tla sia ka mmino wa setso ya mmino wa setso